Hi everyone, good morning. Again, we are in our next history. Before the exam, we almost completed that our chapter, the nationalism in India. We need to complete some more pages from that chapter. So, we completed the portion from your 65th page. Next topic, we need to study how participants saw the movement. Okay, before that we studied from the here we saw towards civil disobedience movement. Civil disobedience. Civil means laws, നിയമങ്ങൾ. Disobedience means not obey. അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. That movement is known as civil disobedience movement. We know the civil disobedience movement main action of Gandhiji, that is Salt March, that we studied from the last class, the Salt March and the civil disobedience movement, and we completed that chapter, and in detail we studied about the Salt March. The next we need to study the topic how participants saw the movement. Movement means the civil disobedience movement. How these participants, which are the people participated in civil disobedience movement, how they saw this movement. What was their reason for included in or participate in the movement? Okay, listen to that. Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join in the movement? What were their ideals? What did Swaraj mean to them? These are the questions. These questions answers we will find from next topic. What are the questions here? Why did they join the movement? Why the participants joined the movement? And what were their ideals? That means what was their ideas with the civil disobedience movement? What did Swaraj mean to them? What did they mean for Swaraj? Okay, next paragraph, listen to that. In the countryside, rich peasant communities like Patidas of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. And the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. These rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience movement, originating their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. For them, the fight for Swaraj was a struggle against the high revenues. But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without their revenue rates being revised. So, when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate in it. Okay, what is saying here? One community here in the countryside. Countryside means village areas. In the village areas, rich peasants communities like Patidas of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh. Rich peasants communities means ഒരുപാട് ലാൻഡ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആളുകൾ, ദാറ്റ് ഈസ് റിച്ച് പെസൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. എക്സാമ്പിൾ ഗുജറാത്തിലുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് പാട്ടിദാസ് ആൻഡ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജാഡ്സ്. എക്സാമ്പിൾ പാട്ടിദാസ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ജാഡ്സ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ്. They were actively participated in the movement. Okay. And why did they participate in the movement? Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. These rich peasants cultivated the commercial crops. Commercial crops means not for food.
മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൃഷിയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ റിച്ച് പെസൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്സിൻ്റെ. സോ ദേ വർ വെരി ഹാർഡ് ഹിറ്റ് ബൈ ദ ട്രേഡ് ഡിപ്രഷൻ. കച്ചവടത്തിലുള്ള ആ തകർച്ച കൊണ്ട്, ഡിപ്രഷൻ കൊണ്ട് ദേ വർ വെരി ഹാർഡ് ഹിറ്റ്. അവർക്ക് പല ദേ ഫേസ്ഡ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോളിങ് പ്രൈസസ് അല്ലേ. ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്സിൻ്റെ പ്രൈസസ് കുറഞ്ഞത് കാരണം ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രേഡ് ഡിപ്രഷൻ കാരണം they faced very hard hit. Okay, so as their cash income disappeared, അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ cash income disappeared അല്ലേ, they didn't get it. So they found it impossible to pay the government's revenue demand അല്ലേ. ഗവൺമെൻറ്റിന് റവന്യൂ പേ ചെയ്യണം. ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹൈ റവന്യൂ ഡിമാൻഡ് they couldn't pay because they reduced their or disappeared their cash income. Okay, so and the refusal of the government to reduce the revenue demand, they demanded to reduce their revenue demand, but the government refused that demand. So as the refusal of the government to reduce revenue demand led to widespread resentment. Resentment means angry, created a very angry among the rich peasant communities of Patidas of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh. So why? Because they demanded reduce their revenue demand, but the government refused the reduce the revenue demand. Because of that, this created widespread resentment. These rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience movement. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഗാന്ധിജി ഒരു സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ക്യാമ്പയിൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് അല്ലെ, സ്വയം ഇഷ്ടത്തോട് കൂടിയിട്ട് they participated in it. So these rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience movement. Okay, organizing their communities and at times forcing reluctant members. They participated in the civil disobedience movement and also organizing their communities. അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ടൈംസ് ഫോഴ്സിങ് റിലക്റ്റൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്. ഏതെങ്കിലും റിലക്റ്റൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, മടി കാണിച്ചിരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന, ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ മടി കാണിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ റിലക്റ്റൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, ഈ റിലക്റ്റൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തു. അറ്റ് ടൈംസ് ഏതെങ്കിലും സമയത്തിൽ അവർ മടി കാണിച്ചാൽ they're reluctant to participate in it. Okay, to participate in the boycott programs against the Britishers. Okay, for them the fight for Swaraj was a struggle against high revenue. അവരുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റവന്യൂ അവർക്ക് പേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് their cash income disappeared, their which they faced trade depression and which reduced the all falling the prices. Because of that they needed to reduce the revenue demand, but the government refused to reduce the revenue demand. So that's why their problem was that, or their fight for Swaraj against the high revenues. Okay, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being റിവൈസ്ഡ്. അല്ലേ, ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ റേറ്റ് റിവൈസ്ഡ് മീൻസ് പരിഷ്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്തുക. റവന്യൂ റേറ്റ്സ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, പല പ്ലേസസിലും ക്ലാഷസും സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്തപ്പോൾ, അല്ലേ, പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗാന്ധിജി കോൾഡ് ഓഫ് ദ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ 1931. അല്ലേ, അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട്, അല്ലേ, ബട്ട് ദേ വർ ഡീപ്ലി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്. അവർ അങ്ങേയറ്റം നിരാശരായി. എന്തുകൊണ്ട്? ദ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ഓഫ് ഇൻ 1931 വിത്തൗട്ട് ദ റവന്യൂ റേറ്റ്സ് ബീങ് റിവൈസ്ഡ്. സോ വെൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് റീസ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ 1932, അല്ലേ, ഗാന്ധിജി അഗെയിൻ relaunched or restarted the civil disobedience movement in 1932. Many of them refused to participate. പല റിച്ച് പെസൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്തു, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു, മടി കാണിച്ചു. Is it clear that paragraph? Okay, what is saying there? Listen to that again. In the countryside,
Rich peasant communities like Patidas of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. And the refusal of government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. These rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenue. But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So, when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. Okay, the next paragraph, another community, that is the poorer peasants, peasantry. Former paragraph we saw the rich peasants. Now we need to study about the poorer peasantry. Okay. They were not just interested in the lowering of the revenue demand. Revenue demand lower ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ reduce ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നില്ല their just demand. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. As the depression continued and a cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted. They joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. Then, apprehensive of raising issues that might upset the rich peasant and landlords, the Congress was unwilling to support no-rent campaign in the most places. So, the relationship between poor peasants and the Congress remained uncertain. What is saying in that paragraph? Listen to that. The poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. The former paragraph we saw, which is the demand of rich peasants was that reduce their revenue demand. But these poor peasants needed not only reduce their revenue demand, but also they have other reasons, other demand too, other needs too. What are they? Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. Small tenants എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ലാൻഡ് കൈവശമുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ലാൻഡ് റെൻറ്റിന് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്മോൾ ടെനൻസ്. ടെനൻസ് മീൻസ് പാട്ടക്കാരെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പാട്ടക്കാർ മീൻസ് മറ്റുള്ളവരുടെ ലാൻഡ് ലോഡ്സിലെടുത്തതും ലാൻഡ് റെൻറ്റിന് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് സ്മോൾ ടെനൻസ്. ഓക്കെ, മെനി ഓഫ് ദം വർ small tenants cultivating land they had rented from landlords. They had rented that land from landlords. As the depression continued, depression means എല്ലായിടത്തും തകർച്ചയാണ്. പല കാരണങ്ങളാൽ they faced many difficulties. So, കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് they faced. So, ഇതാണ് ഡിപ്രഷൻ. As the depression continued, ആ ഡിപ്രഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻകം ഡിൻഡ്വിൽഡ് മീൻസ് ഡിക്രീസ്ഡ്, അങ്ങേയറ്റം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ ക്യാഷ് ഇൻകം എന്ത് ചെയ്തു? ഡിൻഡ്വിൽഡ്. ദ സ്മോൾ ടെനൻസ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പേ ദെയർ റെൻറ്റ്. അല്ലേ, അവരെന്ത് ചെയ്യണം? റെൻറ്റ്, വാടക കൊടുക്കണം, ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് കൊടുക്കണം. സോ ദേ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പേ ദെയർ റെൻറ്റ്. ആ ലാൻഡിനുള്ള റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യാനും ദേ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, ദേ വാണ്ടഡ് ടു അൺപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് ടു ദ ലാൻഡ് ലോഡ് ടു ബി റെമിറ്റഡ്. അല്ലേ, അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അൺപെയ്ഡ് റെൻറ്റ്. അല്ലേ, അതായത് ഒരുപാട് മാസങ്ങളായിട്ട് അവരെന്താണ്, അവർക്ക് ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആ പേ ചെയ്യാത്ത റെൻ്റ് എല്ലാം പേ ചെയ്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് സേയിങ് ഹിയർ ദേ വാണ്ടഡ് ദ അൺപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് ടു ദ ലാൻഡ് ലോഡ് ടു ബി റെമിറ്റഡ്. ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് പേ ചെയ്യാനുള്ള അൺപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് റെമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നുള്ളതും ദേ വാണ്ടഡ്. ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ മെയിൻ ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദേ ജോയിൻഡ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് റാഡിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. പലതരത്തിലുള്ള റാഡിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് ദേ ജോയിൻഡ്, ഓഫൺ ലെഡ് ബൈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. അല്ലേ, സോഷ്യലിസം കമ്മ്യൂണിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ സൊസൈറ്റിയോട്, അല്ലേ,
അവരുടെ ഐഡിയാസാണ്. ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെയും ഈ ഐഡിയാസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും സോഷ്യലിസ്റ്റും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റാഡിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിലെല്ലാം ദേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ്. പൂവർ പെസൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ apprehensive of raising issues. Apprehensive or raising issues means പേടി അല്ലെ. apprehensive means ടെൻഷനായി പേടിപ്പെടുത്തുന്ന റൈസിങ് ഇഷ്യൂസ്, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരികയാണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് മൈറ്റ് അപ്സെറ്റ് ദ റിച്ച് പെസൻറ്റ് ആൻഡ് ലാൻഡ്ലോഡ്സ്. ആക്ച്വലി ഈ പുവർ പെസൻട്രി ആർക്കെതിരെയായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ലാൻഡ് ലോഡ്സിനും റിച്ച് പെസൻസിനും എതിരായിട്ടാണ് ദേ ഫൈറ്റഡ് അല്ലേ, ദേ ഫോട്ട് അല്ലേ. സോ ഇവരെയാണ് ഇത് പേടിപ്പെടുന്നത്. അപ്രഹെൻസീവ്, അവർക്കാണ് എന്താണ് റേസിങ് ഇഷ്യൂസ്, ഈ പൊങ്ങി വരുന്ന പ്രോബ്ലം ഇഷ്യൂസിൽ പേടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്സെറ്റ് ആയത് ആരാണ്? ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള റിച്ച് പെസൻസും ലാൻഡ് ലോഡ്സും ആണ്. സോ അപ്രഹെൻസീവ് ഓഫ് റേസിങ് ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് അപ്സെറ്റ് ദ rich peasant and landlords. The Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. അവരുടെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേരായിരുന്നു നോ റെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ അതുവരെ പേ ചെയ്യാതിരുന്ന അൺപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് പേ ചെയ്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ദെയർ ഡിമാൻഡ്. സോ അവരുടെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേരാണ് നോ റെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ. സോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വാസ് അൺവില്ലിംഗ് ടു സപ്പോർട്ട് നോ റെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് പ്ലേസസ്. പല പ്ലേസസിലെയും ഈ നോ റെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിനെ കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്തത്? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയില്ല. കാരണം എന്താണ്? സോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ, കാരണം എന്താണ്? ദ മെയിൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോൺഗ്രസ് വാസ് റിച്ച് പെസൻസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ്. റിച്ച് പെസൻസിൻ്റെയും ലാൻഡ് ലോഡ്സിൻ്റെയും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആരെ? പുവർ പെസൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആർക്കെതിരായിട്ട് മാറും? എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പെസൻസിനും റിച്ച് പെസൻസിനും ലാൻഡ് ലോഡ്സിനും എതിരായിട്ട് മാറും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ സപ്പോർട്ട് കുറയും എന്നുള്ള പേടിയാൽ ദ കോൺഗ്രസ് അൺവില്ലിംഗ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ നോ റെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേസസ്. ഓക്കെ, സോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പുവർ പെസൻ ആൻഡ് കോൺഗ്രസ് റിമൈൻഡ് അൺസർട്ടൈൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസും ഈ റിച്ച് പെസൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല. റിമൈൻഡ് അൺസർട്ടൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു പുവർ പെസൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? കോൺഗ്രസിന് സംശയത്തോടെ, അൺസർട്ടൈൻ മീൻസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ, കംപ്ലീറ്റ്ലി കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ നിന്നു. കാരണം എന്താണ്? ദ കോൺഗ്രസ് അൺവില്ലിംഗ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ നോ റെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് പ്ലേസസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, listen that paragraph. The poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. Many of them were revenue demand lower ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിട്ടുള്ള their demand. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. As the depression continued and cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted to unpaid rent to the landlord to be remitted. They joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasant and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places. So the relationship between poor peasant and Congress remained uncertain. Okay, the next page we need to study about the business class. Okay, now we studied about we are studying about how participants saw the movement. Okay, here we saw some questions. Why did they join the movement? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? What was their ideals and what did Swaraj mean to them? Here we saw rich peasant communities and poorer peasants. Okay, the next we need to study about the business class and other industrial workers. Okay, we can study that in the next class. So what we studied today, all should read minimum 5 times. I think easy portions. All should study what we are studying in each classes, because we have only one class in every week.
So you must study what we are studying in each classes. Okay, so we can see with our next topic in next day. Okay, thank you.